маленький. У меня Today is October 30th. Tomorrow is Halloween. So we are leaving our small provincial town and heading to a big city, Krasnoyarsk. While we're driving, all we see around us are steppes and forests. And if you didn't know Halloween was tomorrow, it will just feel like a normal Siberian autumn day. Especially if you live in a small town, you might not see a single pumpkin at all. So my friend and I decided to go search for Halloween. We stopped at a gas station. Everything here feels calm. Coffee, truck drivers, and this dog who looks like he lives here permanently. Finally, we're arriving. By the time we checked into the apartment and got to the city center, it was already dark. Let's see if this Halloween atmosphere really exists in Krasnoyarsk. First mission, find the decorations. In a big city, chances are higher that someone has caught the Halloween spirit. It's not like in the movies where the whole city is decorated. Here, you actually have to look for Halloween. We walked around a bit, but as you can see, it doesn't really feel like a holiday. But trust me, it's definitely here somewhere. Although, here's our first person in a costume, and even with makeup. But it looks more like a street performer than a Halloween participant. Autumn, evening, coffee, that's what we really feel. But the holiday atmosphere, not yet. We expected to see decorated cafes, but instead we found this. And honestly, compared to everything else, this is all the progress. At some point, it even became a little sad. We were searching for the atmosphere, but it felt like it just wasn't there. And suddenly, we saw them and decided to interview them. Какой у вас костюм и почему именно он? Ну, у меня костюм безумного шляпника, потому что он безумный и потому что он мне подходит. Ага. У меня костюм падшего ангела, который некогда был на небесах, но упал. Вот, я его сделала, потому что считаю, что мне подходит. Я не знаю, кого у меня костюм. Наверное, вампира, потому что я не знала, что делать. У меня костюм вообще скелета, но мне сказали то, что больше похоже на смерть. Это действительно вы, то есть, заходите, вот у вас есть какая-то панелька, да, вы туда в подъезд вы заходите и стучитесь, и просите сладости. Нам дают. Да, нам дают. Ну, Сегодня нам дали целую пятерку вот такую. да, люди удивляются, конечно, но в целом дают. Первый раз нам надавали ведра 2 где-то. Ну да, ну мы по целому подъезду ходили 15 этажей, вот, там весь его обошли. Ну, в целом Ого. нам дали, ну, очень много, да, сладостей. The next day, October 31st, we headed to the mall, hoping to finally find people in costumes and talk to them. Time for the most scary part, talking to strangers. Let's see what Krasnoyarsk thinks about Halloween. No way. Look, we really find them, the Halloween people. Какой костюм на вас и какой грим? Я из Monster High, Рошель. Не знаю, почему я ее решила сделать, но, в общем, просто как-то захотелось, не знаю. Я не похожа на суккуба, а больше как-то на демона. Некоторые вообще меня называют как чертом. Это, ну, всеми знаем Крик. Это костюм Крика, мужчины, которого я любила 5 лет.
Все время, конечно, разные убийцы, но в любом случае главный образ убийцы — это просто божественный человек, комедийный, и самое главное, без слов, на мимике, на жестах уже может прекрасно показать, ну, и смеяться, и весело. У меня образ Квинаш из игры «Психопомп». Ну, у меня Селения из мультика «Артур и Минипуты». Просто потому, что у меня рыжие волосы, все. Очень нравятся такие женщины, я их обожаю. Вот и все. На что вы потратили больше времени? На костюм или на грим? Ну, я лично на грим. Час. На макияж, на прическу. По 3 часа. Я скажу так, я для нее делала рога около 4 дней. Крылья, я не знаю, сколько я их делала, но тоже долго. И вот ушки у меня. Вот. Вы отмечаете Хэллоуин? Если да, то как? Ну вот, дочь точно отмечает. Мы отмечаем его так, как я накрасилась, а мама с бабушкой точно не отмечают. Не, почему? Ну, иногда можно там попечь какие-нибудь пряники, иногда собираемся с соседским сообществом и устраиваем всякие штуки интересные. Да, сегодня мы чипсы купили. Не, круто, отлично вообще как-то. Ну, на самом деле, особо не отмечаю, но все равно есть какой-то вайбик. Но могу сказать лишь одно, то что Хэллоуин офигенный праздник, я бы сказал. Но мы в России его не отмечаем, к сожалению, вот. Можешь подальше вот. Да не ешь ты микрофон. Вы относитесь к этому празднику? Это весело или какая-то чуждая традиция? Весело, весело. Ну, вообще, да, как-то. Ее ж можно интерпретировать, не обязательно думать, что это из другой культуры откуда-то пришло. Ну, культуры разные, можно и как бы поддерживать это все. Но можно просто считать, что это очередной классный праздник, конечно, и просто радоваться, и все. Ждало ли вас старшее поколение? Говорили Сегодня. вам что-нибудь? Сегодня. Что вам говорили? Ну, в колледже сказали снимать поскорее костюмы, прямо на месте начинают угрожать то, что вызовут какую-то полицию, то, что будут штрафы выдавать, то, что пожалуются нашим родителям, хотя нам уже больше 18. И совсем недавно здесь охранник тоже угрожал, можно сказать, из-за чего? Но они приписывали к этому свои взгляды, говоря о том, что мы бесы и против людей и человечности. Говорят, что это праздник уныния, скорби и горечи. Посмотреть на нас, и мы очень унылые. Правда? Да. Очень грустные. Меня, скорее всего, из старшего поколения осуждала мать, потому что она думает, что также праздник Хэллоуин — это праздник как раз-таки американцев, с которыми у нас... Ну, против меня была мать, просто потому что я ее достала. 14 лет своими желаниями. Вот и все. В автобусе сказали, что я проститутка. Вот и все. Вообще, хотели бы вы, чтобы в России тоже была такая традиция, как в Америке, стучать по квартирам и просить конфеты? Да, однозначно. Это круто. Вообще-то это у нас делается в Рождество Христово, если что. Да, кто-то так делает, действительно. Да, мы как-то вообще собрали аж на целый ресторан. Причем мама взрослая с мужиками и женщинами переодетые ходили. Да, мы были переодеты в разбойника, в лесу, в Бабу-Ягу. Короче, мы там нашутили вообще по полной программе. Детская мечта. Всегда так хотелось. Да. Да. Я думаю, это очень прикольно, особенно если бы у нас, как в Америке, были свои дома, и это было бы намного удобнее, а особенно если бы это было безопаснее ходить ночью по улице, потому что сейчас в России творится черти что, много криминальщины, и очень страшно ходить по вечерам. Ну а так, если бы такой праздник был, как и в Америке, если бы такой праздник проводился и было бы все безопасно, то, конечно, я бы только за. Я люблю сладкое, вот и все, поэтому я бы, конечно, хотела. Я бедный студент, мне не хватает денег на сладости, вот и все. Если бы вот у нас в России был бы тоже Хэллоуин, но раздавали бы не конфеты, что бы это было бы? Чипсы, к примеру. Либо водки 0,5, Вот, я всегда про это говорю. либо блинчики. Ага. Борщ. А какой бы вы костюм бы выбрали, если бы ну, у вас предоставилась такая возможность? Или Ну, вы бы решили бы одеться так? Но я бы, наверное, просто на нем нанес бы грим плейбой карте и ходил бы, фриковал. Я бы, блядь, просто тыку на себя бы одел и просто на голове бы носил, и все. Как, типа, блядь, безголовый Джек вот этот. Что? Нежелательно, если что. Какашка дебила вонючая.
Бабу-ягу. Я бы бабу-ягу одела бы, честное слово. А я бандиткой бы была. Да? А я, кстати... А я какой-нибудь там, не знаю, сказочной злодейкой, на Урсула какая-нибудь прикольная. Класс. Если бы Хэллоуин был бы вот в русском стиле, какие бы костюмы были бы, вот как вы думаете? Я б кикиморой был бы болотной. Я бы Кощеем был бы. Баба-яга. Леший. Можно даже плачущего Буратино с таким сломанным носом придумать вообще. Плачущего Буратино с сломанным носом. Со сломанным носом. О, покажи это, да. Прикольно было, тоже в прошлом году рисовали. И видео будет на зарубежную аудиторию, если что. Я хочу сказать спасибо, что они хоть как-то создали этот праздник, и что у нас есть все-таки какое-либо право праздновать его. А мне что сказать, мне просто нравится этот праздник, он кайфовый. Ребята, это все равно переведется. Любите Россию. Вау, шик. Мы ваши праздники любим все. И День влюбленных, и всякие разные, поэтому это очень круто. Спасибо вам за них. Спасибо вам. Кока-колу вернут, пожалуйста. Круто. Okay, that was fun. But now, let's see what nights in Krasnoyarsk really look like. Maybe real Halloween starts after dark. So, we went where the night was just beginning, and it felt like we were slowly stepping into that atmosphere. The city was getting darker, and with it, a completely different story was beginning. Slow lights flicker. Back. Everybody wants to say. Far back's bleeding. Cherry on the rim looks mean. Shot glass shaking like it's heard what's hiding. Now this looks like Halloween. Finally some action. Honestly, I thought it will be more boring. But they really put effort into this. Seriously, just look at all these costumes. Every second person here looks like a different character. Plastic fang, jack-o'-lantern, orange fangs, glitter on your neck. After that night, the next day, we kept searching for Halloween. We still had to find cafes and places that created that Halloween vibe. And bingo, this is it. That's the kind of Halloween spirit we can get behind. You can really feel the effort here. Here's the first place. Full Halloween vibe. Look at how they decorated everything. I love fireplaces. That's instantly plus 100 coziness points. Even the swings feel like they were made for the holiday. Yeah, it's not like in the movies where everything is decorated, but at least this vibe exists. As we kept walking through the city, we found a few more Halloween decorations, and honestly, it's really cool to see this culture slowly appearing here. The second cafes was completely different, but not less atmospheric, maybe even better. Look at these cool details. You can actually feel the holiday here. How is our trip going?
All in all, the trip kind of, we had rough starts, but we discovered the city was full of Helen's spirits. So, what can I say? Helen does exist in Russia, and it's celebrated pretty well. But all of this was just us searching for the holiday, and maybe the best way is to create it yourself. Well, we are home, but the celebration isn't over for us. Now we are going to celebrate Halloween here. First step, we need a Halloween garland for that warm glow. What's Halloween without a pumpkin? Even though in Russia they are not that easy to find. Carving it the traditional way, messy but worth it. The second one, no carving, just vibes. We'll go over it with a marker and call it a masterpiece. Let's add some web, a few spiders, perfect. And since every celebration needs food, homemade pizza, made from scratch. Not perfect, not restaurant level, but ours. Too much cheese? Probably. Do we care? Absolutely not. That actually turned out beautiful, not gonna lie. Next, pasta, because the pizza would clearly feel lonely on its own. The more food, the better. This is how the pizza turned out. Our first cooking it in a multi-cooker. And of course, what's a night like this without dessert? Especially when it's incredibly easy to make. It's a chocolate brownie, and yes, we're making it in the multi-cooker too. The way the chocolate melts is so satisfying, you should try this. Not sure if it's traditional, but it smells amazing. The food is ready. Let's move on to the final step of our Halloween setup. Candles change everything. Instant Halloween mode. Add a little lighting and suddenly it stops being just a room. What an amazing room. I didn't expect this, and it really feels like Halloween now. Halloween at home turned out really amazing. Just us, food and candles. Pizza, pasta, brownie, all perfect. We looked for Halloween, but the best vibe right here. Simple, cozy, perfect.